나왔어요. 사진이 필요해요. 근데 사진 공식에서 쓰셔야 돼요. 시간이 어디야 있어? 일단 이미 승낙을 또 하시면 아예 준비되어 아직 너가 별로가 나서 그때 정보도 나쁘게 비교적 내리시 사진을 별로가 사진을 딱 기능에서 사진을 기능에서 그것도 저기 그것도 대신 그것도 대신다 별로가 캠퍼스에 지내다 사진 보는 거 생각하시는 게 지금 무엇을 힘이 좀 무엇을 근데 사실 그때 나와서 근데 이제 별로가 따지 따지고 시작해 그 따지고 시작해 그거는 이제 무슨 말이겠어 준비된 강에 들어버려 혹시 할 때는 시험을 나가서 뭐야 내가 되는 미국 소리하고 하는데 저도 무시 능력이 있는데 나한테 쟤네 잡으러 와봤다고 가버리겠어. 주인들만 또 가버려. 그치? 하면서 뭐야 보시고 굉장히 이거 버려놓으면 진짜 뭐야 마스크 지나가. 그 사진 누구지? 그 사진 정말 실수지. 또 무슨 정말 이기듯이. 근데 지금 또 때문에 떠가면서 지금 실수는 사진 할 소화되든 이걸 자야 될 시에는 이제 사진을 뒤수고 새 내리시는 출발면 돌아가시는 건데 잘 준비하시는 다음에 했으면 찍으시겠습니다. 사진 보여도 싶으면 다 팀은 눈이 뜬지 상황 대상도 상황도 눈이 지금 상황 대상도 뭐가 상황도 돈이 지금 나요. 사진 나도 전부 당부도 사진을 자야겠으면 전반에 뭐 찍을 하루 전반에 사진 두 많이 있는데 사실은 너무 이제 좋아지는 너무 좋은다. 별거 없으면 다들 너무 누구를 갖다 지수를 받다 처음에 선물을 샴바셔야 돼. 제가 들어서면 네. 집에 듣고 그래서 너무 뒤에도 제가 선님이 집에 두기 또 봐 있는 게 되네. 지수 잡아야 신의 말아서가 공부 사진 이거 잡아서 공룡 같은데 물템을 심어서 공을 같은 물템에 다들 배전을 해야 돼. 지수 잡아야 되는 거지. 그래서 한번 사서 다들 많이 쓰시면서 잡아야 될 거대 마시는 물 쓰지. 그래서 이거는 어떻게 다 되네. 한번씩 뭐 싫은가? 심하시는 기부시는 게 너는 중통증이 문제지 않네. 그럼 뭐 그리 쓰는 거는 노이면 되는 수예요. 내가 봐도 때 지금 보셔서 개별 예시시는데 너는 중국은 어떤 심하지 않아요. 지금 보셔서 너무 지가 수지들이 심하지 지는 뭐 되는 게 그다음에 이제 베이스먼트 공자를 근데 능리는 지수 잡아야 게 정말이는 되는 공주의 집에 되는데 다른 불습니다. 내가 그냥 소소 집을 때 시라평부터 섬수. 그 부디 가 세변한테 시고 뭐 그거야. 되게 부디 나 티시를 진짜 필요하게. 되게 First of all, this afternoon, His Eminence will be giving the teachings on departing from the four attachment. That will be followed by the initiation of White Manakala, and in conclusion, the transmission of the Avalokiteshvara mantra, the 6-syllable mantra. So, in order to brief you with the actual background of the teachings of the four, departing from the four attachments. Departing from the four attachments, like many other mind training teachings in all Tibetan Buddhist tradition, it is held as one of the epitome of many important instructions received directly from enlightened masters and bodhisattvas. Terrible health difficulties, and how could you people live in that status? Why don't you go and visit him?
At that moment, Sachin's mother, therefore very saddened by this news, then visited back to where Jongorong Rongormik, and she wept after seeing the poor health condition of Sachin. But however, the mother was a very successful and innovative lady who, after rescuing her son from terrible disease, later on realized that she should appoint a special teacher instead of having to attend this seminary type of monastic establishment. Therefore, he appointed Pari Lotsawa as his personal tutor. And Pari Lotsawa, having appointed Pari Lotsawa as personal tutor of Sachin, and also the passing away of his father, Kongkonchok Gyalpo. So it coincided beautifully both at the anniversary of Kongkonchok Gyalpo and the enthronement of Pari Lotsawa as tutor of Sachin. At that time, this auspicious coincidence therefore made his mother to appoint, to make a new curve of changes in the way Sachin was to be brought up in the future. Finally, Pari Lotsawa, having given this very important task, said that you are unlike ordinary child going through this religious education. Therefore, in order to have a successful career in the spiritual training, first of all, although there are many deities, you must develop wisdom. In order to develop wisdom, you must do a retreat and practice Manjushri. And so, having said that, he gave Sachin, as a young boy, he gave the teachings, initiation of the Orange Manjushri. Gave Orange Manjushri initiation, and then asked Sachin, the young boy, to go into retreat. When Sachin went into retreat for about 6 months, during this 6 months period of retreat, he had a beautiful vision of Manjushri together with 2 other bodhisattvas in his Manjushri in the middle, and Lodril Mizeba and Popat. These 2 bodhisattvas on the either side. So while enjoying the vision of these 3 bodhisattvas with Manjushri in the center, all of a sudden Manjushri spoke what is known as the 4 particle attachment lines, which states, if you are attached to this life, you are not a religious person. If you are attached to the cyclical existence, you do not have renunciation. If you are attached to purpose of one's own benefit, you do not have altruism. And if you have grasping, you don't have the correct view. Having carefully meditated and contemplated on the meanings of these lines, Sachin realized that these 4 lines contain not only the gist of sutric teachings, but also the quintessence of all the sutra and the tantric teachings. So having realized this teaching therefore became a very important oral instructions. So he gave a detailed commentary on this. Later on, this was passed down from Sachin to his 2 sons, Jitsun Trapa Gyaltsen and Sonam Tsemo, on these 4 lines, and developed great deep realizations. And he's the first, therefore, was the first one to write commentary on these very 4, parting from 4 attachment, 4 lines, for which the text is I think currently available both in English, previously published in India and later reproduced here at this center. So this commentary which Trapa Gyaltsen wrote later on did not become like an erudite